நிலமடந்தை கெழிலொழுகும். Is here with you to talk about our great independence. In the freedom struggle, I met the father of the nation, Mahatma Gandhi, in 1916. In 1920, I entered the freedom struggle. பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றவமானினும் நனி சிறந்தனவே என்று அன்றே நம் பாரத நாட்டை சிறப்பித்து கூறியுள்ளார் நம் மகாகவி. ஆம், தீபகற்பம் என்றும் பாரத தேசம் என்றும் அனைவராலும் அழைக்கப்படும் நம் நாடானது. Hello, I am Begum Hazrat Mahal, the Rani of our war. I was the first female freedom fighter in India, along with Rani Lakshmi Bai, the leading battle in the War of Independence in 1857. Tomorrow we have physical parents meeting. Tomorrow we have all the parents should come and sign in the flowers of court.